Oi gente, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou começar dando uma limpadinha nas portas, porque a gente não tinha limpado. Aí, como você pode ver, tá bem manchadinha, ela tá bem suja. E é isso, vou continuar por aqui, fazendo minha faxininha básica, porque o tempo também não tá ajudando. O tempo tá frio, então não tá muito bom o tempo chuvoso. Aí fica bem complicado pra passar pano, lavar essas coisas pelo fato de demorar a secar. Mas eu vou fazendo do jeito que eu posso e vai dar tudo certo. Depois eu lavo ela mais direito com água e sabão, porque vai tirar toda a sujeirinha, que ela tem resto de tinta, tem um monte de coisa grudada nela. Eu acho que os antigos moradores, ou quem pintou, não teve o cuidado pra não sair manchando tudo, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knot. Can like a lighter from the ocean, I send them my devotion and show them my thoughts. Fools like them, they suss me out and then they ghost. I found a rainbow in the shade, the shadiest of places, a better one I saw. I said, oh, I'll be with somebody. Oh, can you even let me get that close? Baby, the fire calling me, but you don't know what's underneath your skin. Well, do you love yourself? Before you come and waste my time, but you don't know the reason why.
I said, oh, how you ever love somebody like them? Sucks me out. Oh, can you even let me get that close like them? Sucks me out. Maybe that's why you're calling me, boy, you don't know what's underneath your skin. Well, do you love yourself? Before you call me, waste my time, boy, you don't know the range of my love. Well, do you love? Oi, gente, eu vim aqui finalizar o vídeo de ontem. Por causa que não deu pra eu gravar um direitinho, gente. A gente foi em outra cidade, resolver umas coisas por lá e não deu pra eu gravar muito. Eu queria gravar, gravei até boa parte, mas só outras coisas não deu por causa que começou a chover. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sempre ligado nos vídeos que eu vou postando do dia a dia, tá? E é isso, eu não vou postar vídeos grandes porque eu ainda não tenho público pra isso. Vou postar videozinhos curtos pra ficar melhor pra vocês assistirem, pra não ficar muito enjoativo, muita coisa, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.